Dios es bueno, mis hermanos. God is good, brothers. Dios es bueno. God is good. Quiero darles una cordial bienvenida a las personas que nos están visitando por primera vez. Queremos reconocerlos. Give a great welcoming to everyone who's visiting us for the Por first favor, time. si levantan su mano, You can please raise your hands. no les dé pena, somos la familia de Dios. Don't Dios be les shy. We're the bendiga. family of God. Dios les bendiga. May God bless you. Dios te bendiga. Dios God les bless you. bendiga. Estamos en familia And we're in family. y queremos decirle que somos Centro de Amor Cristiano. And we want to tell you that we're a Christian Love Center. Siempre queremos dar honor al nombre Christian Love Centro de Amor Cristiano. Ya estoy queriendo hablar inglés. And we always want to give honor to the name Christian Love Center. Gloria al Señor. Mis hermanos, pues pongámonos sobre nuestros pies. And let's go ahead and stand up, brothers. Vamos a orar. Bendito Dios, te doy gracias, Padre, por este tiempo. Let's pray. Heavenly Father, we want to thank you for this time. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Gracias porque tú siempre tienes una palabra especial para tu pueblo. I want to thank you because you always have a special word for your people. Espíritu Santo, Holy Spirit, habla por mí. speak for me. Yo he preparado esta enseñanza, I have prepared this teaching, pero tú enséñame a cómo enseñarla. but you help me to know how to teach it. Yo creo que tu palabra es poderosa I believe that your word is powerful y tu palabra es la que vale. and that it's your word that is valued. Quiero omitir mis propias palabras I want to do my own words. para que tú hables. I don't want to do my own words so that you can Ayúdame, speak. Señor. Help me, Lord. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. I ask this in the name of Jesus Christ. Te doy gracias. I thank Amén. you. Amen. Pueden sentarse, mis hermanos. And you may sit down, brothers. Gloria a Dios. Por favor, si ponen el título, no se vayan a espantar por el título. El infierno, dos puntos. ¿De qué se trata? So the title of today's teaching is, and don't be scared, is titled, Hell, What Is It About? No voy a hablar exactamente del infierno, Now, I won't be speaking specifically about hell, pero sí voy a hablar de lo que se trata. but I will be trying to explain what it is about. La palabra de Dios nos dice de qué se trata el infierno. Now, the Word of God, it teaches us or explains to us what hell is about. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Now, hell, it was prepared as a place for the devil and his angels. Y qué bueno, And qué that's something bueno que el good. infierno fue preparado para el diablo y los ángeles. And that's something good that this place was prepared for the devil and his angels. Esos ángeles que vinieron a causar mucha maldad a esta tierra. Those angels that came to spread out a lot of evil here in this world. Por medio de la palabra vamos a aprender de lo que se trata el infierno. And through the Word of God, we're going to see what hell is about. Y para esto vamos a ponerle base a este tema, mis hermanos. And for this, we're going to place a base or foundation for this topic. Mateo 11 del 20 al 24. Matthew 11 from 20 to 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti,
habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Now let's see what Matthew chapter 11 verses 20 to 24 say. It says, "Then he began to rebuke the cities in which most of his mighty works had been done, because they did not repent. Who to you, Chorazin, who to you, Bethsaida? For if the mighty works which were done in you had been done in Tyre and Sidon, then would you have repented long ago in sackcloth and ashes. But I say to you, it will be more tolerable for Tyre and Sidon in the day of judgment than for you. And you, Capernaum, who are exalted to heaven, will be brought down to Hades. For if the mighty works which were done in you had been done in Sodom, then it would have remained until this day. But I say to you that it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment than for you." Otra cita más, mis hermanos, Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Now another verse, verse 41 in Matthew chapter 25, it says, "Then he will also say to those on the left hand, depart from me, you cursed, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels." Tenemos un Dios bueno, mis hermanos. So now we have a good God, brothers. Tan bueno que el infierno no es para los hijos de Dios. So good that hell is not meant as a place for the children of God. A propósito, ¿cuántos hijos de Dios estamos aquí hoy, esta mañana? And now speaking about that, how many children of God are here this morning? Quiero que se entienda esto, mis hermanos. So now I want us all to understand this. Si has aceptado a Cristo en tu corazón, If you have accepted Jesus Christ in your hearts, entonces puedes ser llamado hijo de Dios. then you are able to be called the children of God. Ahora cambio la pregunta. So now I change the question. ¿Cuántos todavía no han aceptado a Cristo en su corazón? Que alcen su mano. How many of you have not accepted Jesus Christ in your hearts? Esto es serio, mis hermanos. And this is something serious, brothers. Es importante tener a Cristo It's very important to have Christ para ser llamados hijos de Dios. in order to be called children of God. En estos versos de la palabra de Dios que hemos leído, Now in these verses that we just read, vemos a nuestro amoroso Jesús we see our beloved Jesus. que estaba reprendiendo a los pecadores. And he was repenting all of the sinners. Mucho se habla del amor de Dios. Now it's spoken a lot about his love, about Jesus' love. Mucho se habla A del lot is amor de spoken Dios. about God's love. Pero poco se está hablando de lo que es, de lo que se trata el infierno. But many are speaking very less of what hell is about. Y muchos piensan que el amor de Dios va a excusar a todos los pecadores. And many believe that the love of God is going to excuse all of the sinners. El pecado nunca va a ser aceptado por Dios. But remember that sin is never going to be accepted by God. Hay muchos que han citado esta expresión, Now, a lot of people have said this expression, que Dios aborrece el pecado, that God repents or he hates sin, pero ama al pecador. but he loves the sinner. Pregunten por el pueblo de Israel. But now I ask you, think about the people of God of Israel. Ellos pecaron. And they sinned. Ellos cometieron el pecado de idolatría. They committed the sin of adultery. Comenzaron a adorar a otros dioses.
They started to worship, praise other gods. Y el pueblo de Israel no se arrepintió. And the people of God, Israel, they did not regret their decision. El pueblo de Israel fue llevado cautivo And the people of Israel, they were taken as captive por causa de su pecado. due to their sin. Dios aborrece el pecado So know that God hates sin, y aborrece a los pecadores. and He hates the sinners. Necesitas a Cristo You need Christ para que Él te perdone todos tus pecados. so that He can forgive all of your sins. Y de esa manera And in this way, tú puedes ser llamado hijo de Dios. you are able to be called a child of God. Nuestro Señor Jesucristo advirtió a los pecadores de la ira de Dios. Now our Lord Jesus Christ, He warned all of the sinners about the anger or the fury of God. La ira de Dios es algo serio, mis hermanos. The fury of God is something very serious. Mateo 3:7, fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Mateo 3:7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Now let's see what Matthew chapter 3 verse 7 says. It says, "But when he saw many of the Pharisees and the Sadducees coming to his baptism, he said to them, Brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come?" Es importante el arrepentimiento, mis hermanos. So it's very important, brothers, to come to repentance. Y se tiene que predicar acerca de ese tema, acerca del arrepentimiento. And sometimes we have to preach about this, about repentance. Aquí vemos en esta escritura, mis hermanos, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían para bautizarse, gloria a Dios. So here in this verse, we saw that many of the Pharisees and Sadducees, they came to the baptism. Por cierto, mis hermanos, pronto vamos a estar bautizando. And also, brothers, soon we'll be also having some baptism in here. Nos habíamos detenido por causa del bautisterio que está aquí enfrente. And we hadn't baptized in a while because we had a problem here with No está en condiciones de retener agua ahí en el bautisterio. the main tub that retains the water. Y por causa del agua, mis hermanos, no se habían hecho los bautizos. And due to this problem with water, that's why we haven't baptized in a while. Pero con el favor de Dios, mis hermanos, Dios nos va a dar entendimiento para que si no es aquí, sea tal vez en un río o que Dios ponga el medio para que se bauticen los que no se han bautizado. But with the favor of God, He's in control, and we will see where, if we can't fix this problem, we can go somewhere else and baptize at a river or something similar. El bautismo es un paso de obediencia. Now remember, the baptize, it's a symbol of obedience. El que se bautiza está dando testimonio público de que ha muerto para el mundo y vivo para Cristo. Someone who is baptized, they are giving a symbol or testimony unto many, in front of many, that their old self has died and that they now live a new life in Christ. Pero en este momento no es el tema, mis hermanos. But now, right now, that's not the Pero topic. para que se vayan preparando los que se van a bautizar. But I'm just saying this for those who are wanting to get Aquí la baptized. Get ready. palabra de Dios nos está hablando de que muchos fariseos, So as we saw in this verse, it was speaking about, it was saying many Pharisees, muchos saduceos many Sadducees, se estaban bautizando. they wanted to get baptized. Y fíjense qué tan bonito les hablaron. And then we see how the response to them was spoken. Generación de víboras. They said to them, generation of vipers, Quien nos enseñó a huir de la ira venidera. who has taught you to flee from the fury of God? La ira venidera es una realidad. Now, this fury is a reality. Acerca del infierno despierta
muchas dudas. Now, this topic about hell, it awakens many doubts. Muchos se preguntan, ¿hay de verdad infierno? Many start to question, is there actually hell? Hay muchos que no creen en el infierno. And there are many who don't believe in hell. Hay muchos que han dicho que aquí en la tierra es el infierno, There's many who believe that hell is here in this world, in porque earth, aquí hay mucho sufrimiento. because there's a lot of suffering. Pero la Biblia nos habla que no es así. But the Bible, the Word of God, speaks to us that that's not the way. La Biblia solamente nos dice que en el mundo vamos a tener aflicción, The Bible only speaks to us saying that in this world we will have many afflictions, que debemos de confiar en Cristo. and that we must believe in Christ, Él ya venció, that He has won. y porque Él venció, And that is because He won, nosotros estando en Cristo that we, being in Christ, podemos pasar todas esas aflicciones, todos esos sufrimientos. we can also pass through all those afflictions and all that suffering. Pero eso no es el infierno. But that's not hell. Hay personas que se preguntan, Now there are people who question and who say, ¿puede un Dios de amor enviar a los pecadores al infierno? they say, can a God full of love send the sinners to hell? No. Los pecadores por sí mismos se van a ir al infierno. And the answer is no. The sinners themselves are sending themselves to hell. Muchos se preguntan, ¿el infierno cuánto va a durar? And many also question and they ask themselves, how long is hell going to last? Todas estas preguntas podemos aprenderlas por medio de la palabra de Dios. And many other questions that we have, we can all learn this or have the responses in the Bible. Esta mañana, mis hermanos, con la ayuda de Dios y su palabra, So in this morning, with the help of our Lord and His Word, vamos a responder a estas preguntas. we'll be answering these questions. Vamos a entrar a la enseñanza, mis hermanos. Número 1. And the first question is, La Biblia habla a los que están destinados al infierno. or the first point of this teaching is, the Bible speaks to those who are destined to hell. Y para esto vamos a leer Mateo 11, la escritura que leíamos, la escritura base, pero lo vamos a volver a leer, pero solamente vamos a leer Mateo 11 de 20 y 21. And we'll be reading Matthew chapter 11, verse 20 and 21. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. It says, then he began to rebuke the cities in which most of his mighty works had been done, because they did not repent. Who to you, Chorazim, who to you, Bethsaida, for the mighty works which were done in you had been done in Tyre and Sidon, then would have repented long ago in sackcloth and ashes. La palabra que sobresalta en estos dos versos es esta: Now the word that pops out in these two verses is, ay de ti. "Oh of you." Ay de ti, mis hermanos. Yo me acuerdo que cuando estaba con mis papás, era hijo de familia. Now I remember when I was a child of my parents, Siempre que las poquitas veces que me portaba mal, when I was vamos a young, decirlo así, when I was younger, those few times that I was not a good boy, let's say it in this way, me decían esta palabra: they would tell me, ay de ti, they would tell me, "Oh ay of de you." ti si haces cosas malas. They would say, "Oh of you if you do bad things." Yo sabía a lo que se estaban refiriendo, And I knew what they were referring to, que me iban a dar un castigo.
that they were going to punish me, me iban a dar una corrección. that they were going to correct me. Así es que para mí esta palabra me hizo recordar, So for me, this phrase, "Oh of you," made me remember ay de ti, the phrase or the words, "Oh of you." sobre quienes se pronunciaron estos ayes. So unto who was these words pronounced to? La palabra de Dios nos dice que fue sobre los que no se arrepentían de sus pecados. Well, the Word of God teaches us that these words were expressed unto those who didn't come to repentance. Esta expresión es para los que rechazan a Cristo y a su palabra. These words are for those who do not accept Christ, who reject Him. Ay de ti son para los que han recibido mucha palabra o mucha luz de parte de nuestro Señor Jesucristo y no se han arrepentido. Oh, of you, these words are for those who have received many signs or a lot of light from our Lord Jesus Christ, and they still have not come to repentance. Todo el mundo merecemos el infierno. Now, in reality, all of humanity deserves hell. A mí no me gusta esto, And I don't like this, que todo el mundo nos merecemos el infierno. saying that all humanity deserves it. Pero la palabra de Dios así no los confirma. But the Word of God confirms it in this way. Romanos 3, 10 al 12. Romans 3:10 to 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Now let's see what Romans chapter 3 verses 10 through 12, and then we'll be reading verse 23. It says, "As it is written, there is none righteous, not one. There is none who understands, and there is none who seeks after God. They have all turned aside, they have together become unprofitable. There is none who does good, no one." Verse 23 it says, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Aquí queda confirmado, mis hermanos, So que todo el mundo merece el infierno. So as we see, brothers, it is confirmed here that all of humanity deserves hell. Pero gracias al sacrificio de Cristo, But thanks to the sacrifice of our Lord Jesus Christ, nosotros los que hemos recibido a Cristo en nuestras vidas, and to all of those who have accepted and received Christ in their lives, se nos acredita la justicia de Cristo. the righteousness of Christ is accredited to us. Y Dios nos ve justos, And God sees us as righteous, cabales, as good people, completos. as complete. Es por eso, mis hermanos, que en Cristo debemos de tener a Cristo en nuestros corazones. And that is why, brothers, we must have Christ in our hearts. Todos los que no tienen a Cristo son candidatos al infierno. Because all of those who do not have Christ in themselves, they're all candidates for hell. Cristo murió por todos los pecadores. I remember that Christ, He died for all of the sinners. Él murió para darnos vida, para salvarnos del infierno. He died to give us life, to save us from hell. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 5:8. Romans 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romans 5:8, it says, "But God demonstrates His own love towards us, and that while we were still sinners, Christ died for us." Cristo murió por nosotros. Now Christ, He died for us.
Romanos 10:9. Romans 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romans 10:9 it says that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Necesitamos tener a Cristo en nuestras vidas. So it's a need that we must have Christ in our hearts, in our lives. Rechazar a Cristo trae sobre el pecador la ira de Dios. Now, for those who reject Christ, it brings unto them the fury of God. La ira de Dios está sobre todos los que no se han arrepentido de sus pecados. The fury of God is on over all of those who have not come to repentance from all of their sins. Los que no han aceptado a Cristo en sus corazones To those who have not accepted Christ in their hearts, están bajo la ira de Dios. they have the fury of God above them. Fíjense lo que nos dice Juan 3:36. Juan 3:36. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Es la palabra de Dios hablándonos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Now here's the word of God speaking to us. It says, John chapter 3 verse 36, it says, he who believes in the Son has everlasting life, and he who does not believe in the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Muchos se rehúsan recibir a Cristo en sus corazones. Now there are many who reject and who refuse to receive Christ in their hearts. Todos los que rehúsen recibir a Cristo en sus corazones, And to all of those who refuse to accept Christ in their hearts, dice la palabra de Dios que ellos no verán la vida. it states in the Word of God that they will not see the life. ¿Qué clase de vida? Now, what kind of life? La palabra de Dios nos dice Well, the Word of God states que hay una vida abundante en Cristo. that there's life in abundance in Christ. Cada uno de nosotros que hemos caminado ya por tiempo con nuestro Señor Jesucristo, Now, each and one of those who have already walked or been walking with Christ for a long time already, hemos disfrutado de esa vida abundante de Cristo. we know what it is to enjoy that life in abundance in Christ. Cada uno de nosotros podemos dar fe de eso. Each and one of us can give faith about that. Yo estoy disfrutando la vida abundante de Cristo I, for example, I am enjoying the life in abundance y in eso me Christ. llena de regocijo. And that is something that brings me joy. Y eso debe de regocijar a cada uno de ustedes, And this should also bring joy unto each and one of you. que si están en Cristo tienen la vida, That if you are in Christ, you have life. la vida abundante. Life in abundance. Mis hermanos, Brothers, yo estoy contento teniendo esa vida abundante en Cristo. I am happy having that life in abundance in Christ. La ira de Dios está sobre las personas que no quieren nada con Cristo. Now the fury of God is upon those who do not want to have anything to do with Christ. Van a experimentar en esta tierra la ira de Dios. And they're going to experience in this world the fury of God. Nuestro Señor Jesucristo experimentó la ira de Dios en su propia vida. Now our own Jesus Christ, He experienced the fury of God in His own life. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba colgado en esa cruz, When our Lord Jesus Christ was hung up on that cross, sufriendo por nuestros pecados, suffering for our sins, Él expresó estas palabras: He expressed these words. Padre, ¿por qué me has desamparado? He said, Father, why have you left me? Hoy en día hay mucha gente desamparada And nowadays there's a lot of people who are out there alone porque están bajo el juicio de Dios.
because they are upon the judgment of God. No se han querido acercar a Cristo. They haven't wanted to come close to God, to Se han Christ, rehusado a recibir al Hijo de Dios en sus vidas. and they have refused to accept the Son of God in their lives. No sigas rehusándote para servir al Señor. So don't keep on refusing to receive in receiving the Lord. Tal vez digas, yo ya recibí a Cristo. Now some of you might say, well, I have already received Christ. Pues hay que vivir la vida como verdaderos cristianos. Well, if you have already received Him, then you must live your life as a true Christian. Si tenemos que reconciliarnos con Dios, If we have to renew ourselves or come to reconciliation with God, hay que hacerlo por medio del arrepentimiento. then you must do it through repentance. Porque podemos ser cristianos todos, Because we can all be Christians, pero podemos caminar alejados de Cristo, but you can be walking aparted from God no sometiéndonos a Cristo. and not submitting yourself unto Christ. Muchos disfrutamos de la salvación de Cristo, Now, many of us, we enjoy the salvation of Christ, pero no quieren ver a Cristo como su Señor. but they don't want to see Christ as their Savior, Quieren seguir viviendo su vida en la carne, as their Lord, and they want to continue living their lives in the flesh, en sus propias pasiones, in their own passions, agradando a su propia carne. pleasing their own bodies. Tenemos que arrepentirnos So we must come to repentance y comenzar a servir a Dios. and to start in serving the Lord. El juicio de Dios puede llegar aunque seamos cristianos. Now, the judgment of God can still come to Nos those. puede llegar el castigo de Dios. To those, you can still be punished, even for those who are Christians. Pero muchas veces llega el juicio de Dios sobre nosotros But many times the judgment of God comes upon us para que nos arrepintamos so that we can come to repentance, y no vayamos a parar al lago de fuego. and so that we are not lost in the pool of hell. La palabra de Dios describe los sufrimientos del infierno. Now, the Word of God describes the sufferings of hell. Y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 16 del verso 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también siempre me equivoco en esa palabra, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre,
que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Let's see what Luke chapter 16, verse 19 to 30 has to say. It says, there was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. But there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gate, desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that in your lifetime you received your good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and you are tormented. And besides all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us. Verse 27, it says, Then he said, I beg you therefore, Father, that you would send him to my father's house. For I have 5 brothers, that he may testify to them, lest they also come to this place of torment. Abraham said to him, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, No, Father Abraham, but if one goes to them from the dead, they will repent. But he said to him, If they do not hear Moses and the prophets, neither will they be persuaded through one rise from the dead. Ahí está, mis hermanos, lo que se trata acerca del infierno. So here in these verses, brothers, we can see what hell is about. Vamos a pasar al punto número 2. And now let's go to point number 2. La Biblia revela grados de castigo en el infierno. The Bible reveals the levels of punishment in hell. Mateo 11, 21 al 24. Matthew 11, 21 to 24. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Matthew chapter 11, verses 21 to 24, it says, Who do you, Chorazin, who do you, Bethsaida? For if the mighty works which were done in you have been done in Tyre and Sidon, then would have repented long ago in sackcloth and ashes. But I say to you
it will be more tolerable for Tyre and Sidon in the day of judgment than for you. And you, Capernaum, who are exalted to heaven, will be brought down to Hades, where if the mighty works which were done in you had been done in Sodom, it would have remained until this day. But I say to you that it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment than for you. Aquí la palabra de Dios está hablando de tolerancia. So now here in these verses we see that the Word of God is speaking about tolerance. Que iba a ser más tolerable el castigo para Sidón. That it was going to be more, the punishment was going to be more tolerated for Sidon. Que más tolerable iba a ser el castigo para la tierra de Sodoma. More tolerable for the land of Sodom. Esa ciudad de Sodoma se perdió. Now those cities, Sodoma, Fue consumida por fuego. as we know, it was lost, it was consumed by fire. Pero ahí no terminó todo. But there, the things did not end yet. La palabra de Dios nos dice The Word of God states que está establecido para los hombres that it is established for the men que mueran una sola vez that they must die once y después el juicio. and then come upon judgment. Sodoma va a ser juzgado, Now Sodoma, they're going to be judged, pero va a haber tolerancia. but there's going to be tolerance. En muchas ciudades nuestro Señor Jesucristo predicó la palabra de Dios Now in many cities, our Lord Jesus Christ, He preached the Word of God, y no se arrepintieron. and they still did not come to repentance. Les va a caer todo el juicio de Dios. So with that, all of the judgment of God is going to fall upon them. La palabra de Dios es clara, mis hermanos. The Word of God is clear, brothers. La palabra de Dios nos habla que hay grados de castigo. The Word of God speaks to us that there are levels of punishment. Y eso está basado en las oportunidades de cada persona que tenemos para arrepentirnos. And that falls upon the opportunities that each person has in order to come to repentance. Vemos en la palabra de Dios, mis hermanos, que en muchas ciudades se les predicó la palabra de Dios. Now throughout the Word of God, we see that many cities, they were preached the Word of God. La palabra de Dios menciona dos ciudades, una llamada Corazín y Betsaida, And here in these verses, it mentions two of these cities, Chorazin and Bethsaida. que rechazaron la palabra de Dios, And these cities, they rejected the Word of God. rechazaron a Cristo. They rejected Christ. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, Now when we preach the Word of God, cuando nosotros predicamos el Evangelio de Cristo, when we preach the gospel of Christ, no nos sintamos mal que nos rechazan. don't feel bad if they reject you. Están rechazando a Cristo. Because in reality, they are rejecting Christ. Nosotros solamente estamos sembrando la palabra de Dios, All we are doing is planting the Word of God llevando la palabra de Dios a todos los perdidos. and taking the Word of God to all of those who are lost. ¿Para qué? Para que se arrepientan. For what? So that they can come to repentance. Si esas personas no se arrepienten, And if these people don't come to repentance, la ira de Dios va a caer sobre ellos. then the Word of God is going to fall El upon them. juicio de Dios, mis hermanos, es una realidad. The judgment of God is a reality. Pasemos al punto número 3. Let's go to point number 3. La Biblia declara la duración del infierno. The Bible declares the duration of hell. Por eso descarta el pensamiento de las personas que dicen que aquí en la tierra va a ser el infierno. And that is why that thought of many who believe that here in this world hell is already established. Pero un día la gente, si se mueren, se van a ir a la tumba. But many who die, they believe that they're going to the tomb. Pero todavía va a haber un juicio. But they're still going to remember that there's still going to be a judgment. Entonces,
La Biblia declara que la duración del infierno va a ser eterna y esto nos lo confirma Mateo 25:41. Mateo 25:40. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. And here in Matthew chapter 25, verse 41, here we see how hell is eternal. It says, "Then he will also say to those on the left hand, depart from me, you cursed, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels." De eso se trata el infierno, mis hermanos. And that is what hell is about, brothers. La palabra de Dios nos dice The Word of God states que el infierno va a ser un fuego eterno. that hell is going to be like an everlasting fire. Y ese lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles. And that place was prepared for the devil and his angels. La Biblia habla de un grado de diferencia en el castigo, And now the Bible also speaks about a different level of punishment. pero con respecto al infierno, But according to hell, el infierno va a ser eterno. hell is going to be everlasting. It's going to be eternal. El infierno no es el purgatorio, Now hell is not something donde se pueda pagar para salir de él. It's not something or a place that you can pay to get out of. Ya cuando alguien entre en el infierno, Because when someone is already enters hell, ya nadie va a poder salir de él. no one can come back out again. Aunque quieras pagar, aunque seas rico y que puedas pagar, Even if you're wealthy and you want to pay. hay personas, mis hermanos, que en algunas religiones And there are people, brothers, who in some religions pagan para que sus familiares salgan del purgatorio. they pay so that their family members and they themselves can come out of being punished. Nosotros los cristianos, mis hermanos, But us as Christians, brothers, ya Cristo pagó el precio Christ already paid the price. el precio para que no vayamos a parar al infierno. The price so that we don't fall in hell. Yo doy gracias a Dios por eso, mis hermanos. And I give thanks for that. No se puede pagar para salir del infierno. So again, you can't pay to get out of hell. Si te han hablado acerca de que hay un purgatorio, If someone has spoken to you or said that you can get out of hell by paying, te han mentido. well, I want to tell you that they are lying. No se puede pagar. You cannot pay. La salvación, Cristo solamente nos las puede dar The salvation of Jesus Christ, He can only give it to us por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. through our Lord's sacrifice. Él pagó esa deuda para que nosotros no fuéramos a parar al infierno. Through Christ's sacrifice, He paid for us so that we do not go into hell. La Biblia, la palabra de Dios, habla de una Trinidad satánica. Now, the Word of God also speaks about a satanic trinity. Y eso lo podemos ver en el último libro de las Escrituras, Apocalipsis 20, del 10 al 15. We can see this in Revelations chapter 20, 10 to 15. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Revelations chapter 20, verse 10 through 15, it says, "The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and they will be tormented day and night forever and ever." Verse 11, it says, "Then I saw a great white throne, and him who sat on it. From those face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works, but by the things which were written in the books. The sea gave up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead who were in them. And they were judged, each and one according to their works. Then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire." Gloria a Dios, mis hermanos. Glory to God, brothers. En estos versos de la palabra de Dios Now, vemos el diablo, la bestia y el falso profeta Now here in these verses we saw the devil, the prophet, and the beast. vemos que son juzgados The false prophet, and we see how they all were judged. y son echados en el lago de fuego And we see how they were all casted into the pool of fire por los siglos de los siglos. forever, for eternity. Vemos también en esta escritura Now we also see in these verses que se abrió un libro that there was a book that was opened. Se abrieron muchos libros, dice la palabra de Dios, And the Word of God states that many books were opened. pero también se abrió un libro. But there was one book in specific Y los que no estén en ese libro, that was opened, and those who were not found in that book, en ese libro llamado el libro de la vida. and that book called the Book of Life. Y si no estás ahí, And if they found that their name was not written in there, todos los que no estén en ese libro de la vida, that all those who were not found in that Book of Life, en otras palabras, or in other words, todos los que no le hubieron entregado su vida a Cristo, in other words, all of those who did not turn their lives over to Christ, se van a ir al infierno. they were going to be cast out into the pool of fire as well. Mientras hay vida, hay esperanza. But now remember that while there is life, there's still hope. Ese libro todavía está abierto That book is still open. y Cristo quiere escribir tu nombre en ese libro de la vida. In Christ, He wants to write your name in that book of life. Solamente hay una manera de escapar del infierno, And there's only one way to escape from hell, aceptando a Cristo en tu corazón. by accepting Christ in your heart. Si estás alejado, If you have aparted yourself, eso también trae consecuencias. that also brings consequences. Hay una escritura que dice así, There is a scripture that says this que way, ninguno te quite la corona que tú ya tienes asegurada. it says that let no one take that crown away from you that you already have secured. Pongámonos sobre nuestros pies, mis hermanos. And let's go ahead and stand up, brothers. ¿Por qué pasar la eternidad
con nuestro peor enemigo. So now, why pass eternity with our worst enemy? El enemigo es cruel, Our enemy is cruel. nos arruina la vida hoy en día aquí en esta tierra. He ruins our lives here nowadays here in this world. La palabra de Dios describe de esta manera a Satanás el diablo. The Word of God describes in this way Satan, the devil. El diablo solamente viene a robar, matar y destruir. It describes him as someone who is only here to kill, to destroy. Mas Cristo vino, dice la palabra de Dios, But the Word of God states that Christ came para darnos vida y vida en abundancia, mis hermanos. to give us life and life in abundance. La mejor vida se vive en Cristo, mis hermanos. The best life can only be lived in Christ. Recomendemos a Cristo. So let's recommend Christ. Recomendemos a nuestras familias que todavía no conocen de Cristo. Recommend to your families or those who still do not know about Christ. Predíquenle el evangelio de Cristo. Preach the gospel of Christ. No les prediquen de ninguna religión. Don't preach them about any religion. Cristo es el camino, Él es la verdad y la vida. Christ, He is the way, He is the truth, and He is life. Nadie viene al Padre sino por Cristo. And no one comes unto the Father if not with Christ. Hay muchas religiones allá afuera. Now, as you know, there are many religions out there. Las religiones no salvan. But I want to tell you that religion is not safe. El único que salva es Cristo, mis hermanos. The only one that saves is Christ. Bendito Padre Celestial, Let's pray. Heavenly Father, te damos gracias, Señor, we thank you por enseñarnos de lo que se trata el infierno. We want to thank you for teaching us what hell is about. Tú nos has enseñado, bendito Dios, And you have taught us que el infierno es una realidad, that hell is a reality. que fue preparado para el diablo y sus ángeles. And that this place was prepared for the devil and his angels. Y por ello te damos gracias. And for that, we thank you. Gracias, Señor Jesús, Thank you, Lord Jesus, por salvarnos, for saving us, por salvarnos de la ira venidera. for saving us from the fury. Dios, tú nos has hablado por medio de tu palabra, Now, God, Lord, you have spoken us through your word de lo que se trata el infierno. and what hell is about. Ayúdanos, Señor bendito Dios. And now help us, Heavenly Father. Queremos servirte. We want to serve you. No queremos ir a parar, Señor, o tener tus juicios en nuestras vidas. And we don't want to experience your judgments in our lives. Pero aún así, mi Señor Jesús, But even with that, Lord Jesus, si tienes que castigarnos, if you must punish us, hazlo. do it. Hazlo porque lo vas a hacer para nuestro bien, Do it because you're going to do this for our own good, para arrepentirnos. so that we can come to repentance. Espíritu Santo, Holy Spirit, haz tu obra en cada corazón. do your work in each heart. Redarguye corazones. Correct all the hearts. Espíritu Santo, guíanos a toda And verdad. Holy Spirit, guide us to all truth. Tu palabra es la verdad. Your word is the truth. Señor, te damos gracias por tu palabra. Lord, we want to thank you for your word. Nos vamos de este lugar, And now that we're leaving this place, Señor, convencidos de que contigo, Señor, estamos completos. Lord, we are convinced that with you we are complete. Contigo podemos disfrutar esa vida abundante. That with you we can enjoy of that life in abundance. Ahora que mis hermanos van a salir de este lugar, And now that our brothers are going to leave this place, ve con ellos. go with them. Líbralos de todo mal, de todo peligro. Free them of all evil and all danger. Y que podamos tomar en serio, Señor, todas las enseñanzas que se nos dan desde este púlpito. And also help us so that we can take
in seriousness all the teachings that are given to us from this pulpit. Porque eres tú hablando por tu palabra, Señor. Because it is you, Lord, who is speaking through your word. Yo te doy gracias, Señor. Thank you, Lord. En el nombre de Cristo In Jesús. the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Que Dios los bendiga, mis hermanos. May God bless you, Estamos brother. despedidos. And you're dismissed.